Харе Кришна, Джава, сейчас нормально слышно? Да, сейчас нормально, хорошо. Харе Кришна, dear Guru Maharaj, please accept our humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Am I audible? Харе Кришna, Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. Please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Am I audible? Is it okay? Yeah, I can hear you. Yeah. If you would mind, I'm going to translate today. Huh? Please bless me. Oh, you're going to be the translator, are you? Okay, we ready? Yes, we are ready. We are ready to start. Yes, you ready? If you wouldn't mind, we are ready to start. Guru Maharaj. Huh? We are ready to start. Okay, Yeah, Om ready. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter number 16. How Parikshit receives the age of Kali. Text number 32 and 33. Итак, мы читаем песнь первую, глава 16, тексты 32-33. Как Парикшит встретил век Кали. Brahmadayo bahutitam yad apanga moksha kamastapa samacharan bhagavata prapana sashri swavasam aravinda vanam vihaya yad pada sanbhagam alam bhajate narakta tashyaham abja kulishankusha ketu ketai Srimat pader bhagavata samalankritangri trin atyarocha upalabhya tato vibhutim lokan samam Vayashrajad Utsamayatim Tadante. Translation. Lakshmi, the goddess of fortune, whose glance of grace was sought by demigods like Brahma, and for whom they surrendered many a day unto the personality of Godhead, gave up her own abode in the forest of lotus flowers, and engaged herself in the service of the lotus feet of the Lord. I was endowed with specific powers to supersede the fortune of all the three planetary systems by being decorated with the impressions of the flag, thunderbolt, elephant driving rod, and lotus flower, which are signs of the lotus feet of the Lord. But at the end, when I felt I was so fortunate, the Lord left me. Перевод. Лакшмиджи, богиня процветания, благосклонного взгляда которой искали такие полубоги, как Брахма, ради которой они каждый день во множестве предавались личности Бога, оставила свою обитель в лесу из лотосов и стала служить лотосным стопам Господа. Я была наделена особыми силами, так что по удачливости мне не было равных во всех трех планетных системах, ибо я была украшена отпечатками флага, молний, стрекала погонщика слонов и лотоса, знаков на лотосных стопах Господа. Но в конце, когда я почувствовала, какая мне выпала удача, Господь покинул меня. Purport.
by Srila Prabhupada. The beauty and opulence of the world can be enhanced by the grace of the Lord and not by any man-made planning. When the Lord Sri Krishna was present on this earth, the impressions of the special signs of his lotus feet were stamped on the dust, and as a result of this specific grace, the whole earth was made as perfect as possible. In other words, the rivers, the seas, the forests, the hills, and the mines, which are the supplying agents for the necessities of man and animals, were fully discharging their respective duties. Therefore, the riches of the world surpassed all the riches of all other planets in the 3 planetary systems of the universe. One should therefore ask that the grace of the Lord always be present on earth, so that we may be favored with his causeless mercy and be happy, having all necessities of life. One may ask how we can detain the Supreme Lord on this earth after his mission is fulfilled and he has left this earth for his own abode. The answer is that there is no need to detain the Lord. The Lord, being omnipresent, can be present with us if we want him at all. By his omnipresence, he can always be with us if we are attached to his devotional service by hearing, chanting, remembering, etc. There is nothing in the world with which the Lord is disconnected. The only thing we must learn is to excavate the source of connection and thus be linked with him by offenseless service. We can be connected with him by the transcendental sound representation of the Lord. The holy name of the Lord and the Lord himself are identical, and one who chants the holy name of the Lord in an offenseless manner can at once realize that the Lord is present before him. Even by the vibration of radio sound, we can partially realize sound relativity, and by resounding the sound of transcendence, we can verily feel the presence of the Lord. In this age, when everything is polluted by the contamination of Kali, it is instructed in the scriptures and preached by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu that by chanting the holy name of the Lord, we can at once be free from contamination and gradually rise to the status of transcendence and go back to Godhead. The offenseless chanter of the holy name of the Lord is as auspicious as the Lord himself, and the movement of pure devotees of the Lord all over the world can at once change the troublesome face of the world only by the propagation of the chanting of the holy name of the Lord. Can we be immune from all effects of the age of Kali? Комментарий Шрилы Прабхупады. Мир может стать красивее и богаче лишь по милости Господа, а не благодаря осуществлению планов человека. Когда на этой земле был Господь Шри Кришна, особые знаки на его лотосных стопах отпечатывались в пыли, и в результате этой особой милости вся земля стала настолько совершенной, насколько это возможно. Иначе говоря, реки, моря, леса и рудники, то, что совсем необходимым для людей и животных, полностью справлялись со своими обязанностями. И потому богатства Земли превосходили богатства других планет в 3 планетных системах Вселенной. Поэтому следует просить о том, чтобы беспричинная милость Господа всегда распространялась на Землю, и мы могли бы жить счастливо, имея все необходимое для жизни. Может возникнуть вопрос,
Как удержать Верховного Господа на земле после того, как его миссия на ней завершена, и он покидает землю, отправляясь в свою обитель? Ответ таков. Нам нет необходимости удерживать Господа, потому что Господь вездесущ и может быть с нами, стоит нам того захотеть. Благодаря своей способности находиться повсюду, Он всегда может быть с нами, если только мы сохраним привязанность к преданному служению Ему посредством слушания, воспевания, памятования и так далее. В мире нет ничего, что не связано с Господом. Единственное, чему мы должны научиться, это разыскать источник этой связи и связаться с Ним, служа Ему без оскорблений. Мы можем быть связаны с Господом через Его трансцендентный звуковой образ. Святое имя Господа и сам Господь идентичны. И тот, кто без оскорблений воспевает Его святое имя, может сразу же осознать, что Господь находится рядом с ним. Даже посредством вибраций, передаваемых по радио, можно частично ощутить присутствие относительной реальности в форме звука. А повторяя трансцендентный звук, можно отчетливо ощутить присутствие Господа. В этом веке, когда все осквернено влиянием Кали, Писание и Господь Шри Чайтанья Махапрабху учат нас, что, воспевая святое имя Господа, мы можем сразу же освободиться от загрязнения и, постепенно поднявшись до трансцендентного уровня, вернуться к Богу. Тот, кто без оскорблений воспевает святое имя Господа, приносит то же благо, что и сам Господь. И союз чистых преданных Господа во всем мире может сразу изменить облик мира, полного тревог. Только распространяя воспевание святого имени Господа, мы можем предохранить себя от всех проявлений пагубного влияния века Кали. Конец комментария. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing Mother Earth, Bhumi, who's in the form of a cow, and she's describing the reason why she's lamenting, why she's in a unhappy condition. Итак, мы слушаем, как Мать-Земля Бхуми в облике коровы описывает причины, по которым она сокрушается и находится в отчаянии. So Mother Bhumi was feeling the loss of the Supreme Lord, that he had departed from her planet. Мать Бхуми чувствовала потерю Господа, которая оставила ее планету. Previously, the Lord had been present, and her earth planet, the surface of the earth, had been marked with the different auspicious symbols from his lotus feet. Ранее Господь присутствовал на планете Земля и оставил благоприятные отпечатки следов своих лотосных стоп. And because the Lord was present on the planet, so the goddess of fortune was also bestowing all of her blessings on the planet. И так как Господь присутствовал на планете, богиня удачи также была на этой планете. It was seen when the Lord was present, then the rivers and the sea and the forests, mountains, they were all full with the gifts of nature. Это мы видим, как говорится, что когда Господь присутствовал, то реки, земли, все было, реки были полны, и природа была богата. They were supplying the necessities for both men and for animals.
Они все снабжали потребностей как и людей, так и животных. Just like from the rivers, then many different precious stones and jewels could be found. Как, например, из рек можно было найти многие драгоценные камни. Of course, the rivers are important because they provide water, which is essential for the life of both men and animals. Конечно, реки важны, потому что они обеспечивают водой, первой необходимостью для жизни людей и животных. We can see this year in different places around Asia, there has not been much rain all summer. There has not been any real monsoon, so water has become very scarce. Мы видим, что в этом году в различных местах, например, в Азии, было очень мало осадков. But when Lord Krishna was present on the planet, then the rivers were flowing fully. There was a lot of water. Но когда Господь Кришна присутствовал на этой планете, реки были полны воды. And from the seas, then there would be different things like pearls, and there would be coral, and many different precious things could be found in the sea. Из морей можно было достать много разных драгоценных вещей, такие как кораллы. And the forests, they would provide fruit and flowers. Леса обеспечивали безумно много было цветов и фруктов. And people could mine in the hills, they could mine minerals like gold and copper. Люди в шахтах могли добывать различные драгоценные минералы, золото, например. So these things were the gifts of nature, and they were very essential for the well-being of people and the animals. Земля была полна дарами природы, которые были основополагающими для жизни людей и животных. Первой необходимостью. As long as Lord Krishna was present on the planet was in an opulent condition. Пока Господь Кришна присутствовал на этой планете, Земля процветала. But when Lord Krishna departed from the world, then there's the agents of Kali began to make their impressions on the planet. Но когда Господь Кришна покинул этот мир, вступило влияние века Кали. And the agents of Kali would bring all kinds of irreligious activities onto the planet. И слуги Кали принесли на эту планету различную греховную деятельность. Killing the animals, killing the cow, the most precious of all animals. Убийство животных, убийство коров, самых ценных из всех животных. And chopping down all the trees and taking the land to build factories. Срубали деревья, строили различные фабрики. And building things like factories to produce all kinds of unnecessary things for the sense gratification of materialistic people. Строили заводы, производящие различные ненужные вещи для удовлетворения чувств материалистичных людей. One time, the question arose to one of our spiritual teachers. I remember Tamal Krishna Goswami was giving a class on Srimad Bhagavatam. So someone asked him that
is this person from India? There's some other person from India who was popular, who had a lot of followers. And they said, is he really an incarnation of God? Because the followers all claim that he's God. Однажды, когда Тамал Кришна Госвами давал лекцию по Шримад Бхагаватам, кто-то спросил его. Someone asked Tamal Krishna Goswami about the person who had a lot of, who was very popular. Is he an incarnation of God? Yes. Спросил Тамал Кришна Госвами об этом человеке, у которого было очень много последователей. На самом деле, является ли он одним из воплощений Господа, так как у него много последователей? So Tamal Krishna Goswami said that he did not think this person is an incarnation of God because the planet Earth at this particular time is not opulent. It's so poor. И Тамал Кришна Госвами сказал, что он не думал, что этот человек является воплощением Господа, так как Земля в настоящее время не была богата, она нищала. The real opulence of the planet is in the gifts of nature, not in man's man-made resources. На самом деле богатство Земли и процветание ценится не потому, что произвел человек. So when Lord Krishna was present, you could see the gifts of nature. Когда Господь Кришна присутствовал на этой планете, мы могли видеть богатство природы. The Дари cows would give milk in abundance, so much milk. They were giving so much milk that the milk would be flooding the fields. Коровы давали молоко в изобилии, было настолько много молока, что они затопляли поля, что оно затапливало поля. So Srila Prabhupada talks about how we can again have the presence of God on the planet. И Шрила Прабхупада говорит о том, как мы снова можем почувствовать присутствие Господа на этой планете. And he talks about how the chanting of the holy name can immediately invoke the presence of the Lord on the planet. И он говорит о том, как воспевание святого имени Господа может восстановить присутствие Господа на планете. The world can become auspicious just simply by the chanting of the holy names of the Lord. Мир может стать богаче просто, если мы будем воспевать святое имя Господа. Well, this verse, it is stated in the Srimad Bhagavatam. It says, "Kaler dosha nidirajan asti he eko mahadguna kirtanadeva krishnasya mukta sangha parambrajat." That there are many faults in the age of Kali. The age of Kali is an ocean of faults. But there's one good thing about the age of Kali, and that is that just by chanting the holy name of the Lord, one can get all perfection. И в этом стихе, в Шримад Бхагаватам есть стих, который Махарадж процитировал. И в этом стихе говорится, что век Кали — это океан греха. Но есть одна хорошая вещь, благодаря которой человек может добиться совершенства. Это воспевание святых имен Бога. So there's a need to encourage the chanting of the holy name, to educate people, to call the names of the Lord, and to make the planet more auspicious. А есть необходимость вдохновлять людей, воспевать святые имена Господа, обучать их этому, и это принесет благо на землю. When people engage in sinful activities like meat eating and intoxication, gambling, illicit sex, then this creates inauspiciousness. Когда люди вовлечены в греховную деятельность, например, едят мясо, увлекаются азартными играми, интоксикация, то и незаконный секс, то это создает неблагоприятную обстановку.
the effects of sinful activities can be felt all over the planet. Эффект греховной деятельности можно ощутить во всем мире. Just like I was saying, there's a shortage of water, a shortage of the rain has not really come this year. This is again karmic reactions. Как я уже говорил, недостаток воды, очень мало дождей было. Это последствия кармических реакций. Because people are not doing any yagya, they're not performing any sacrifice. Therefore, there's no rain. And when there's no rain, then there's no grain. Так как люди не проводят жертвоприношение яги, поэтому нет дождя. Нет дождя, нет и зерна. The Bhagavad Gita says, Anad bhavati bharjanyo yagna karma samadbhava, that all living entities subsist on food grains. And grains, in order to have grains, you have to have rain. В Бхагавад-гите есть стих, который говорится, что все живые существа зависят от зерна. А чтобы иметь зерно, нужно, чтобы был дождь. And to get rain, you have to perform sacrifice. А чтобы шел дождь, нужно проводить яги, жертвоприношение. And sacrifice is born of prescribed duty. А жертвоприношение рождается из исполнения предписанных обязанностей. So it's the duty of civilized people to perform sacrifice, and the proper sacrifice in the Kali Yuga is this Sankirtan Yagya. И это обязанность цивилизованных людей проводить жертвоприношение. Единственное подходящее жертвоприношение в век Кали — это Санкиртана Яги. The Srimad Bhagavatam describes the appearance of Chaitanya Mahaprabhu in the 11th canto. Шримад Бхагаватам описывает появление Чайтаньи Махапрабху в 11-й песне. Krishna Varna Tivish Akrishnam Sangopangashta Parshadam Yagnae Sankirtan Prae Yajantihi Sumedasaha. That people who have good purified intelligence, they will engage in the Sankirtan, in the congregational chanting of the holy names of the Lord. Люди, у которых чистый разум, будут вовлечены в деятельность Санкиртаны, воспевая все вместе святые имена Господа. So our Krishna consciousness movement is promoting the chanting of the holy name. Кирти, там вот вы пропали. Повторите, пожалуйста, еще Хари раз. Кришна. Сейчас Сейчас слышите окей. меня? Ага, сейчас окей. И наше движение, создание Кришны, распространяет воспевание святых имен Бога. The chanting of the holy name is recognized by all civilized people as being a very important, very auspicious, very spiritually powerful activity. И воспевание святых имен Господа признано всеми цивилизованными людьми как очень важная, благоприятная и духовная деятельность. Of course, the chanting must be done without offense. Конечно, воспевать нужно без оскорблений. And when we avoid offenses, then the chanting will have that potency that the Lord will personally manifest himself. И когда мы воспеваем без оскорбления, то есть вероятность, что Господь проявится сам лично. As one devotee was giving class one time in front of Srila Prabhupada, and he was lecturing for initiation. Prabhupada was going to give initiation. So as is customary before initiation, they talk about the 10 offenses in chanting the holy name. И один преданный, он давал лекцию в присутствии Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада собирался давать инициацию преданным, и, как обычно, перед инициацией повторяли 10 оскорблений воспевания.
So the devotee happened to say that he made a statement. He said, Krishna is in his name. But Prabhupada immediately corrected him and said, no, he said, it's not that Krishna is in his name, but Krishna is his name. There's no difference between Lord Krishna and his holy name. И преданный случайно сказал, что Кришна присутствует в своем имени. И тогда Прабхупада тут же поправил его, сказал, что Кришна не в имени, а Кришна и есть святое имя. Нет разницы между Кришной и святым именем. So where there is a pure chanting without offenses, then Lord Krishna manifests himself as the holy name. И воспевая чисто святые имена, без оскорблений, Господь Кришна проявляется как святое имя. So Lord Krishna is so kind that he comes. As we say, in the Kali Yuga, the Lord comes as his holy name. И Господь Кришна так добр, что Он приходит, как мы говорим, что в Кали-югу Господь приходит в своем святом имени. And we want to promote, we're doing propaganda work for the Krishna consciousness movement. When we go out for Sankirtan and when we do the chanting of the holy name, it is our propaganda for the Krishna consciousness movement. Итак, мы пропагандируем движение сознания Кришны, когда выходим на Санкиртану и воспеваем святые имена. Это таким образом мы распространяем сознание Кришны. This is how we counter the sinful activities of all the people who are influenced by the age of Kali. Таким образом мы нейтрализуем греховную деятельность, совершаемую людьми в век Кали. Under the influence of the age of Kali, people are engaged in many different kinds of sinful, irreligious activities. Под влиянием века Кали люди вовлечены в различную греховную, нерелигиозную деятельность. But the chanting of the holy name is so powerful that it can enter into the hearts of the most sinful people and change them. Но воспевание святых имен Бога так могущественно, что оно входит в сердце греховных людей и меняет их. We see examples. 500 years ago, Lord Nityananda delivered two sinful people, Jaghai and Madhai, by the chanting of the holy name. Мы видим примеры. Например, 5000 лет назад Господь Нитянанда освободил двух грешников, Джагая и Мадхая, воспевая святые имена. And in the modern time, our founder Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada brought the holy name to the most sinful places on the planet, places like New York City. И в настоящее время, в современное время, наш ачарья-основатель Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада принес святое имя в самые греховные места, как Нью-Йорк-Сити. Prabhupada brought the holy name to all the corners of the planet to give everyone that mercy. Chaitanya Mahaprabhu, who had invented the Sankirtan movement. Шрила Прабхупада принес святое имя во все уголки мира, раздавая милость Господа Чайтаньи Махапрабху, который распространил это движение Санкиртана. So because Kali Yuga, everything is polluted, everything is contaminated by material sinful activities. The holy name can purify everything. И в век Кали все загрязнено, осквернено материальной греховной деятельностью. И святое имя может это все очистить. The holy name is described in the Chaitanya Charitamrita. There's a nice verse quoted there describing the holy name.
It says, Nam Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Shuddha Nityamukto, Binat Nam Namanamino. The holy name is described to be Chintamani, a wish-fulfilling touchstone. И святое имя описано в читании Чаритамриты. Есть хороший стих, который описывает святое имя. Говорится, что святое имя — это Чинтамани, камень, исполняющий желание. It is, and the holy name is a form of rasa. That holy name, the chanting of the holy name, has the form of ras. In other words, awaken our relationship with Krishna. И воспевание святого имени говорится, что имеет форму расы. То есть она пробуждает наши взаимоотношения с Господом. It is pure and it is complete. Оно чистое и полное. It is eternally liberated. И всегда освобождающее. And Всегда it is- свободное. And it is not different from the Lord himself. Не отлично от самого Господа. So Chaitanya Mahaprabhu comes as the Mahabhadanaya avatar, the most merciful of all Krishna's incarnations, and he comes to deliver the holy name to people in this fallen age. Итак, Господь Чайтанья Махапрабху приходит как самый милостивый аватар для того, чтобы подарить святое имя всем в этот самый ужасный век Кали. And we have seen and how, but just simply by chanting the holy name, people's lives have been changed, how they're able to give up all sinful activities and completely devote themselves in the service of the Lord. И мы видим, как просто воспевая святые имена, жизнь людей меняется. Они бросают греховную деятельность и полностью посвящают себя служению Кришне. So in this way, we can feel the presence of Lord Krishna. We can, if we simply have the holy name and we chant the holy name regularly, you can have that constant association with Krishna through the name. И таким образом мы чувствуем присутствие Кришны. Воспевая регулярно святые имена, мы можем общаться с Господом постоянно. I remember one time Prabhupada was in New York, in the Brooklyn Temple in New York, the old temple. It was not the present one, but the old temple. So Prabhupada was there, and they had beautiful tulsis growing there. And Prabhupada had a tulsi brought to his room. He said, I want you to take my picture here. He said, this is all we need. He said, you have tulsi and you chant the holy name. He said, this is all you need to make your life perfect. И однажды Шрила был в храме, посетил Бруклинский храм, храм в Нью-Йорке. И там росла прекрасная Туласи, и он сказал, вот все, что вам нужно. Туласи и святое имя. So we have to take shelter of these important instructions of Srila Prabhupada. We have to feel the presence of Krishna. Мы должны принять прибежище у этих важных наставлений Шрилы Прабхупады и чувствовать присутствие Кришны. In the 6th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing the perfection of the yoga system. В 6 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает совершенство йоги. And there's a nice verse, a beautiful verse, describing the meditation of the devotee in the perfect stage. He's saying, Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasham na pranashyami sachame na pranashyati. Lord Krishna is saying, for one who sees me everywhere and sees everything in me
I am never lost to him, nor is he ever lost to me. И в 6 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает, есть очень красивый стих, который описывает йога на совершенном уровне. Кришна говорит: тот, кто видит меня во всем и везде, никогда не будет потерян для меня. So Mother Bhumi is describing how by the grace of Lord Krishna, her planet became more opulent than even the heavenly planets. И Бхуми описывает что когда Господь присутствовал на Земле, планета была более богата, чем райские планеты. The 3 planets, she said, she was more fortunate than the 3 planetary systems. Она была удачливее всех, более удачливее, чем все планеты во всех 3 системах. The 3 planetary systems are Bhuloka, Bhuvarloka, and Swargaloka. 3 планетные системы: Бурлока, Буварлока и Сварлока. And by the grace of Lord Krishna, this earth planet became so opulent. По милости Господа Кришны, эта планета, Земля, стала настолько богатой. So we want to remember Lord Krishna, then our whole business in life is perfected by remembrance of Krishna. Мы должны помнить, что наша деятельность становится совершенной, если мы просто памятуем о Господе Кришне. If we remember Krishna, then we can be in Krishna consciousness. And as soon as we forget Krishna, then we're in Maya. И если мы помним Кришну, мы находимся в сознании Кришны. Если мы забываем его, мы пребываем в Майе. Okay, we'll stop here and we'll ask if there's any questions. На этом мы остановимся. Есть ли вопросы, примем. Харе Кришна. Сейчас, минутку. Есть вопрос Маджи Вачишачи? А пусть Махашакти Прабху задаст тогда вопрос сначала. Хорошо? Харе Кришна. Харе Кришна, огромное спасибо за лекцию, за вдохновляющее святом имени, Махарадж сказал. Вот я хотел поинтересоваться у Махараджа, вот как бы без оскорблений воспевать святые имена. Вот сказано тоже в Шримад Бхагаватам, что если у человека материальные желания или нет материальных желаний, он должен поклоняться Верховной Личности Бога, и поклонение в этот век – это воспевание святого имени Харе Кришна мантры. А вот если у человека, ну вот 10-е оскорбление, она говорит, ну то есть сохранять материальные привязанности. Ну то есть, и вот у человека, например, есть желания материальные, да, то есть он все равно поклоняется Богу через воспевание, например, святого имени. Вот он выбрал этот путь, да, таким образом поклоняться Кришне. И вот, то есть он как бы должен, что ли, отбросить эти материальные желания, проигнорировать их, или они, ну, как бы во время воспевания они сами как бы осуществятся там, и уйдут из его сердца эти желания. Вот такой вопрос. Харе Кришна. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Thank you very much for the lecture, for inspiring lecture about the holy name. And there is a question that we were talking about the magnificence of the chanting of the holy name, and we told that we should chant without offense. But in Srimad Bhagavatam, there is a verse that says that whether you have material desires, you're a liberated person, you should worship Krishna. But there's also the 10th offense, which says that it is offensive to have material desires.
and chant. But if a devotee still has material desires, but he has chosen this way to worship Krishna, what shall he do? Just avoid them, ignore these material desires, or keep chanting, and these desires will leave his heart soon. Yes, if he keeps chanting, Krishna will purify the heart. Offensive chanting is better than not chanting. Да, если он продолжит воспевать, материальные желания уйдут из его сердца. Кришна очистит его сердце. Оскорбительное воспевание лучше, чем вообще не воспевать. So even though you're chanting with offense, some kind of attachment, material attachment, it's better than not chanting. Воспевать, даже имея материальные привязанности, оскорбления, лучше, чем вообще не повторять эти имена. So keep chanting, and gradually Krishna will help you to purify your consciousness. Продолжайте воспевать, и постепенно Кришна поможет очистить ваше сознание. Either Krishna will take away your material desire, or he will fulfill your material desire. Либо Господь избавит вас от материальных желаний, либо Он исполнит ваши желания. So Krishna knows what's best. Кришна знает, что лучше для нас. So your duty is just to surrender to Krishna. Ваша обязанность просто предаться Кришне. You're chanting, yeah, that's okay. That's the main thing, you're chanting. Gradually that you can get either your material desires will diminish or they will be fulfilled. Воспеваете, это замечательно. Постепенно ваши желания либо исчезнут, либо будут исполнены. Everyone has desires. You cannot be without desires. У всех есть желания, вы не можете не желать. So keep chanting. Gradually, you will see if these desires are important or not. Продолжайте воспевать, и в следующем вы увидите, важны ли эти желания или нет. Okay? Я ответила на ваш вопрос. Да, спасибо, Хари Кришна. Хари Кришна, thank you very much. Хари Кришна, Маджива Чачи. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде. У меня такой вопрос. А как мы можем сохранить наши достижения в преданном служении и не потерять их? Вот, например, если более внимательно стали воспевать святое имя или, к примеру, стали легко вставать утром рано, вот как сохранить эти достижения и не потерять их? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is how we can keep our achievements in devotional service and not lose them. For example, if I noticed that I chant my japa more attentively, or I wake up in the morning easily, so how can I keep it and not to lose? How can you keep doing it? Well, you have to have some determination. You have to understand that these things are important. If something is important, then you make a point to do it. Нужно понимать, нужно вам сохранять решимость и понимать важность этих вещей. И если мы осознаем важность, то мы продолжаем заниматься этим. It's really up to every individual. You have to have that determination that you're going to do these things, that this is important, something is important, and this is helping my spiritual practice. I have to do it.
So you make a point to do it. Нужно иметь решимость делать это, понимать, осознавать важность, и тогда мы будем продолжать выполнять эти вещи, если мы осознаем важность этих вещей, и понимать, что это помогает моей духовной практике. Это все индивидуально, Махарадж, я бы сказала. Next question, Okay. Maharaj. Any other question? Hi, yes. Vaishnavani Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, you have told that we have to try to do offenseless chanting. How can we try to do that? One way you have told that to increase the number of chanting, number of rounds of Hare Krishna. How can we come to that stage of offenseless chanting? That's my question, Guru Maharaj. Vaishnavani, may I just ask you to avoid offenses during the chanting? How can we avoid the offensive chanting, right? Yeah, Yes. how can we come to the stage, offenseless chanting? Vaishnavani спрашивает, как можно избежать оскорбительного воспевания? Well, yes, you've mentioned one thing is important. More chanting helps. To do more chanting. It also helps to know the philosophy. You have to study what are the offenses. We should know what to avoid, what not to do. Да, как вы уже упомянули в вопросе, мы должны больше воспевать, также изучать философию. Мы должны знать об оскорблениях и должны знать того, чего мы должны избегать. So there's one book which is written by Bhaktivinoda Thakur, Harinam Chintamani. And there it's a conversation between Lord Chaitanya and Haridas Thakur, and they're talking about the 10 offenses and what to avoid. Есть книга Бхактивинода Тхакура, которая называется «Харинама Чинтамани». Это беседа Господа Чайтаньи и Харидаса Тхакура. Они как раз говорят об оскорблении, чего нужно избегать. Bhaktivinoda Thakur goes into each offense and he talks about the faults and the things which we do wrong in our chanting. So this helps us. If you understand what we're not supposed to do, then you can make an effort to avoid these offenses. Бхактивинода Тхакур разбирает каждое оскорбление и говорит о том, что мы делаем неправильно. Если мы понимаем, что нужно делать, это помогает нам избежать этих оскорблений. Yeah. These are the 10 offenses that we read every day. Yes, the 10 offenses. But each offense is discussed in detail. Okay. Матушка спросила, это 10 оскорблений, которые повторяем каждый день. Махарадж ответил, да, это те самые 10 оскорблений, но они разбираются более подробно. Каждая разбирается подробно. So by understanding these 10 offenses, then we can take greater efforts to chant without offense. И понимая эти 10 оскорблений, мы можем приложить большие усилия, чтобы воспевать без оскорблений. If we don't know what the offenses are, then of course then we'll be committing offenses, and it's just our own ignorance that we didn't know what was the offenses. So it's important for us to hear and to understand the offenses. Если мы не знаем, в чем заключаются эти оскорбления, то мы будем совершать их. И это невежество не знать оскорблений. Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, one more thing. In India,
I see a demigod's temple in every street, but the number of meat eating, like hotels or number of people who are meat eating, is increasing. Is it because of the influence of Kali Yuga, or what is the problem, Guru Maharaj? Вопрос. В Индии сейчас очень много людей, которые едят мясо. Это влияние Кали-юги? Yes, we could say the problem is Kali Yuga, and we can also say the problem is because there's no spiritual education for the people in general. Да, можно сказать, что это влияние Кали-юги, а также в том, что нет духовного образования для обычных людей. В общем. People are all being brought up to be meat eaters. Even the colleges, the educational institutions are serving regularly meat dishes. Люди воспитываются мясоедами, даже в образовательных учреждениях подают мясо. The people have lost the culture, have lost the culture of the past, thinking that it's Люди... Хари Кришна? yes. Люди утратили культуру прошлого. Did you translate what I said? You have told that people have lost the culture of the past. Hare Krishna, the voice is breaking. Maharaj. Hare Krishna. Маджива Чача, меня слышно? Слышно, Гуру Махарадж, we cannot hear you. Гурудев, Хари Кришна. Hare Krishna. Guru Hare Maharaj, Krishna. we cannot hear you, Gurudev. Mataji, I think Guru Maharaj is not there in the participants. Да, Гуру Махарадж вышел, наверное, он сейчас переподключится. He will reconnect it, I think. Yes? Yeah, yes. He is not there. He has to join again. Yes, yes. Thank you, Mataji. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махараджа пока что нет. Ждем его, да? Меня также нормально слышно? Да. Да, вас нормально, окей.
Харе Кришна, преданные, может быть, попробовать Махараджу написать или позвонить, как вы считаете? По WhatsApp. Харе Кришна, если у Владыки Прабhu есть возможность, может быть, он может Ага. попробовать связаться. А Дадхарана, если у вас есть возможность сейчас, может быть, попробуйте. Харе Кришна, Маджи, меня слышно? Прием. Слышно? Харе Да-да. Кришна. Ага. У Гуру Махараджа недоступен телефон. Я ему сообщал о том, что перевожу сегодня лекцию не я, но сообщение не доставлено. Не только не прочитано, а даже не доставлено. То есть его телефон не активен. Вот все, что могу прокомментировать. Поэтому написать-то можно, но он не увидит просто. Да, да. Я вижу, что он в WhatsApp не выходил с 9 утра, поэтому, может быть, у него разрядился телефон или, может, где-то там просто лежит. Может быть. Ну, не выходило это одно, но если бы было хотя бы доставлено, шанс можно было бы позвонить. А так, пока нет смысла пробовать, чтобы мое предыдущее сообщение не активно. Он, наверное, с какого-то другого девайса заходил. Да, мы подождем, потому что я помню. Можно подождать 5. Харе Кришна, Харе Кришна, Гурудев, Харе Кришна, we can hear you. Харе You can hear me Кришна. now? Yes, Харе yes, okay, Кришна, Гурудев. Гуру Махарадж. Харе Thank you. Кришна. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, could you please repeat the last phrase was that Yeah, I was the saying that people the lost. people have lost all their culture, and they would think that meat eating is modern. They think that's the modern life. Да, люди утратили всю свою культуру прошлого и думают, что есть мясо — это модно. Yeah. They don't think there's anything sinful. They think, no, everybody eats meat. It's okay. Да, они не думают, что это греховная деятельность, они думают, что все в порядке, так как все едят мясо, это современная жизнь. So they have no knowledge, they have no awareness of what's right and what's wrong. У них нет знания, понимания того, что плохо, а что хорошо. Mm-hmm. So we have to educate people. Мы должны образовывать людей, обучать людей. And we have to make our vegetarian cooking so attractive that people appreciate it, that people enjoy it, they like the taste, the vegetarian food. It should be very nice, tasty, sumptuous. Мы должны сделать вегетарианскую кухню настолько привлекательной, чтобы они поняли, что она вкусная, что это красиво. Often people don't even know how to cook nicely vegetarian meals. Часто люди даже просто не знают, как хорошо готовить вегетарианские блюда. And that's one reason why people eat meat. They think meat is more tasty than vegetables. А вот почему одна из причин, почему люди едят мясо, они думают, что мясо вкуснее, чем овощи. So you have to know how to cook. You're going to present Krishna consciousness. You want people to be vegetarian. You have to give them nice foodstuffs to eat. Мы должны уметь хорошо готовить. Если мы хотим представлять сознание Кришны, мы должны давать людям возможность есть хорошую вегетарианскую еду. So Prabhupada was expert cook. Прабхупада был экспертом в готовке. Okay. Харе Кришна. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо. Thank you very much. Спасибо, Махарадж. Следующий вопрос. Александр Прабhu. Харе Кришна, ваше святейшество. Примите, пожалуйста, поклоны. Я такое слышал, что материалистичные люди, у них две крайности. Либо они стремятся к чувственным наслаждениям, либо потом страдают и стремятся уже к освобождению. Вот если материалистичный человек повторяет святое имя, ну и хотя ему говорят, что нужно повторять с просьбой занять в служении Кришны, но по большому счету он хочет просто избавиться от страданий. Ну даже с таким мотивом что-то хорошее может
поменяться в его сердце, измениться может? Мотив может поменяться? То есть захочет ли он служить Кришне? Или Кришна просто исполнит его желание? Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your lecture. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. And they say that there are two kinds of people. Those who want to those who want and who are attached to sense gratification, and those people who attend to Liberation. liberation. Thank you. And if the devotee chant the holy name, even though that we should chant the holy name with asking the God that we can for us to make devotional service. We ask devotional service with this motive. But some people, but really, we are chant the holy name and desire the fulfillment of our material desires. And even if chant with this motive, can we change this motive, or Krishna just will fulfill our desires? Well, both things are possible. Krishna can fulfill our desires, or we can also change. Возможно, два варианта. Либо Господь исполнит наши желания, либо мы изменимся. Everything depends really on our own attitude. What are we trying to do? What are we trying to get? Все зависит от нашего отношения, что мы хотим получить. So Krishna will consider if it's actually good for us or not. Кришна решает, хорошо это для нас или нет. If it's going to be really good for us, then Krishna will arrange it. Если это будет хорошо для нас, то Кришна организует. Всё. And if we don't get our desires, we should understand it. This wasn't very good for us. It wasn't going to be good for us. Therefore, Krishna didn't allow it. Но если мы не получаем желаемого, мы должны понимать, значит, это для нас неблагоприятно, и Кришна не позволяет этому осуществиться. Спасибо большое. Мои поклоны. Thank you very much. My obeisances. Okay. The next question. Yes. Manager Vrindavan Lila. Hare Krishna. Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны, пожалуйста. Вся слава Шри Прабхупаде. Гуру Махарадж, я сегодня случайно в новостях по телевизору утром собиралась, у мужа телевизор включен был, услышала, что в Китае сейчас стихия. Я знаю, что вы сейчас в Китае, я немного заволновалась. Ну, знаете, я хотела спросить у вас, как вы, где вы находитесь, все ли в безопасности вы, Харе Кришна? И у меня вопрос еще есть. Пожалуйста, вопрос. Сначала это спросить, да? А потом вопрос? Да. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, devotees, please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, today in the morning, my husband was watching the TV, and I suddenly heard that there is something happening in China. And yeah, I know that you are in China. Are you okay? I just was wondered if you are okay or not. I would say. Oh, I'm in Taiwan. I'm not in China. Я в Тайване, я не в Китае. Харе Кришна, поняла. Hare Krishna. Вопрос, And she also has the question. Пожалуйста, задавайте. вот реализация такая сегодня, что вот если вот происходят стихии, в Шримад Бхагаватам написано, что рождаются демоны, когда вот такие катаклизмы, стихии.
природная, материальная природа, когда бушует. И еще вот просто реализация такая, хотела спросить, так ли это, что преданный не зависит от каких-то катаклизм, если он в сознании Кришны. И это и есть, да, защита Господа. Вот если ты в сознании Кришны, это и есть защита Господа. Что бы ни случилось, какое-либо наводнение или еще что-то, Кришна защищает, преданные, счастливые. Харе Кришна. The question is, I just had the realization that I've heard in Srimad Bhagavatam that when some disasters happen, that means that demons are born. And is it true or not? And also, I want to ask whether the statement is true that the devotees they are not depend on any disasters if they are in Krishna consciousness. And this mood in Krishna consciousness, is this the protection of Krishna? Well, yes, it's stated in Srimad Bhagavatam that there's a relationship between the birth of demons and when there's catastrophes or disasters taking place on the planet. There is a statement in Srimad Bhagavatam that when there is catastrophe, what happens with demons? I'm sorry, could you repeat? Demons take birth. Take birth. Да, и в Шримад Бхагаватам говорится, что когда происходят какие-то катастрофы или несчастья, то рождаются демоны. So that's described there in Srimad Bhagavatam when Hiranyakashipu and Hiranyaksha were taking birth, how the planet, how the universe became very dark and there was all kinds of inauspicious omens taking place. И в Шримад Бхагаватам описывается, когда Хираньякашипу и Хираньякша рождались, то вся вселенная потемнела, и можно было наблюдать различные неблагоприятные предзнаменовения. So Srila Prabhupada points out that when there's very big storms and a lot of things like trees falling over without any reason, suddenly trees will just fall over. So these are all inauspicious omens. And these inauspicious omens indicate that some demonic people are taking their birth. И Шрила Прабхупада подчеркивает, что когда случаются какие-то бедствия, например, сильные штормы или деревья падают без причины внезапно, это является неблагоприятным предзнаменовением, говорит о том, что какая-то демоничная личность пришла в этот мир. Yes. The next question. Hare Krishna. Yes. The next question. Maharaj. Харе Кришна, Я- Кришна Матаджи. А Вриндаван Лила еще спрашивала там про преданное служение, что-то. Зависит ли оно there от was a стихийных second, бедствий? Что-то, there was the second part of the question that if something happens with the devotee, Will he Krishna stays calm protect the because devotees? Кришна защищает Yeah. преданных. Мгм. Well, And yes. in this, A devotee always expects to get the mercy of Krishna, but Krishna's protection doesn't necessarily mean that you won't undergo difficulties. Krishna may protect you, but you still may have to accept hardships and difficulties. Да, преданные всегда ожидают защиты Кришны, но защита Кришны не означает, что вы не будете испытывать трудностей. Just because we're devotees doesn't mean there won't be problems. There will be problems. То, что мы преданы, не означает, что у нас не будет проблем. Проблемы будут. But the most important thing is that we should always remember Krishna.
Самое важное это то, что мы всегда должны помнить Кришну. So even so many disasters may come, so many problems may come, but still we should be grateful to Krishna. Сколько бы несчастья не падало на нашу, не обрушило на нашу голову, мы всегда должны быть благодарны Кришне. We could suffer much more, but Мы, somehow Krishna is protecting us. мы можем страдать даже больше, но каким-то образом Кришна всегда защищает нас. Uh-huh. Okay. Можем продолжать, да? Ответили на вопрос? Да, Хари Next Кришна. question. Thank you very much, Guru Maharaj. The next question from Хладини Матаджи. Матаджи Хладини, Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж и преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все слава Шриле Прабхупаде, спасибо большое за лекцию, за общение, которое дает Гуру Махарадж. Я хотела вопрос задать по поводу начавшейся Пурушоттама месяца. Сегодня взяла один из обетов насчет кругов, что читать дополнительный круг. А сегодня у нас была катха, и там сказали, что вы, Гуру Махарадж, рекомендуете увеличивать не на 1 круг, а на 4. И я хотела спросить, все-таки 4 круга для меня увеличивать, это я чувствую, что не выдержу весь месяц. Можно ли, например, в тот день, когда у меня есть харинама, я 1 круг дополнительно читаю к 16, а в тот день, когда я не выхожу с харинамой, санкиртаной, там, воспевания или книги, то тогда постараюсь 4 добавлять. Вот, хотела Гуру Махараджа спросить. Спасибо. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Devotees, thank you, Guru Maharaj, for your association and for the lecture. And I want to ask the question about the month Purushottam. I gave a vow that I will read additional round during this month. But today we had Adha with the devotees, and I was told that you recommend to enlarge our rounds, for example, for 4 rounds. But I understand that I cannot read additional 4 rounds. And may I ask you, can I chant additional round when I have Harinama, and when I don't go to Sankirtana, I will chant 16 rounds and plus 4, 20 rounds. Yes, do what you can. You're already engaged in devotional service. That's the main thing. Purushottama month is for people who are not very active, who are not very active in devotional service. So Purushottama month is to encourage people who are not active to do more. But you're already active. Да, делайте все, что в ваших силах. Вы уже вовлечены в преданное служение. Месяц Пурушоттама для тех, кто не так активно вовлечен в преданное служение, а вы так активно вовлечены. Окей. Ответил на вопрос? Я хотела уточнить, а что значит активно вовлечен? Наверное, нет, это, наверное, не про меня. Кришна. I just want to... what does it mean to be active in devotional service? I'm afraid I'm not so active. Well, what does it mean to be active in devotional service? It means you're already chanting 16 rounds. You're already following the 4 regulative principles. Sometimes when you have time, you go for Sankirtan. Okay, so you're active in devotional service. You're not, you are an initiated devotee. So you've already made a vow to chant the holy name and to follow principles. Purushottama month is more for people who are not so strict, who don't follow. Что значит активно служить, заниматься преданным служением? Вы уже повторяете 16 кругов и соблюдаете 4 регулирующих принципа. Вы, когда у вас есть время, выходите на Санкиртану и на Харинаму.
Вы инициированно преданы, вы уже дали обеты воспевать святое имя вместе с Пурушоттамом для тех, кто не попадает в круги, для не таких активных преданных Харе Кришна, людей в служении. Okay, yeah. Hare Krishna. Ответила на ваш вопрос, Харе Кришна. То есть я могу не добавлять 4 круга, одного круга достаточно. Ну, то есть тоже так непонятно. Кто-то говорит, что надо вот прям 4, кто-то вообще... Ладно, я поняла, кажется. Мне это перевести или вам понятно уже, что сказать? Thank you very much, Maharaj. Поняла. То есть можно посмотреть по своим силам, получается. И если, допустим, тебе сложно дополнительные круги, то по своим силам, в общем, смотреть. Yes, Maharaj, thank you very much. I understood. So if I can read more rounds, I can read them, right? If I have forces and strength. Yeah. Okay. Good. Да, мальчик, хорошо. Маджива Чачи, у вас еще вопрос, да? Харе Кришна, там в чате есть еще вопрос от Карпуры Манджари Матаджи. Вы сможете прочитать? Сейчас, У вас там чат открыт? Ага. Так. Вопрос от Карпуры Манджари. Харе Кришна, примите, пожалуйста, поклоны, ваше святейшество. Спасибо, что выделяете время. Приравнивание одного произношения святого имени к сотням жертвоприношений Ашвамедха-яги греховно. И имеется в виду даже небрежное произношение. Харе Кришна, please accept my humble obeisances, Your Holiness. Thank you for your association. And when we say that when we once pronounce the holy name, and it is equal to the hundreds of Ashwamedha Yagi. And it is said that it is sinful to say so. Does it mean that even offensive chanting is sinful? To say that it is equal to 100 of Ashwamedha Yagi? Well, it's certainly a mistake to say that the chanting of the holy name is equal to 100 Ashwamedha Yagyas. That means you're thinking of the holy name as being something material. But the chanting of the holy name is spiritual. It is not material. It's a spiritual activity. Конечно, вообще приравнивать святое имя к сотням Ашвамедха Яги это греховно, потому что тогда мы считаем, что святое имя материально, но оно не материально, оно духовно. So is it sinful? Well, it's sinful in that sense that you're yes, it's an offense. An offense. It's namaparad. It's offensive chanting if you think of the holy name in a material way. Если вы думаете о святом имени как о чем-то материальном, то это оскорбительное воспевание. You're not going to get love of God by chanting like that. И воспевая таким образом, вы не получите любовь к Богу. Я ответила на ваш вопрос. Спасибо большое. Да, поняла. Спасибо. Thank you very much. I got it. Харе Кришна, преданный, подскажите, есть еще вопросы в чате? По-моему, нету, да, уже? Нету, вроде бы, вот все были. Маджива Чачи, у вас был последний вопрос? У вас рука Да, нет, у меня вопрос. Гурудев, I have one more question. Okay, last question then. Yes, okay. Да, последний вопрос. Yes, мой вопрос про Атмарама, про тех личностей, которых называют Атмарама. Это высшая ступень преданного служения, и Атмарама, и самоосознавшие себя души, это одно и то же или нет? So, Guru Maharaj, my question is about persons who are Atmarama. Are they on the highest level of spiritual advancement if they are attracted by Srimad Bhagavatam?
Well, Atmarama means one who takes pleasure in the self. It means they've understood they're not the body. Атмарам — это тот, кто черпает удовлетворение в самом себе, который понимает, что он не это тело. So one may be Atmarama, I may not be devotee. Кто-то может быть атмарамой, но не быть преданным. So it's not the highest level. Это не высший уровень. Gurudev, and self-realized souls and Atmarama, this is the same or this is the different positions? Well, self-realized souls, they may have only realized their own self. They never realized the Paramatma as well. They never realized in full the self and its relationship with God. They simply realized themselves as not being the body. Даже вторая часть вопроса. Самоосознающаяся душа — это тоже, что Атмарама. И Махарадж говорит, что самоосознающий может осознать себя, что он не это тело, но не осознавать параматму и не осознавать свои отношения с Господом. Okay. Yes, Gurudev, so this is the same like Atmarama, yes? Self-realized souls and Atmarama. Yeah. Yeah, okay. Thank you very much, Guru Maharaj, for your explanations and for your time. Okay. Thank you. So we'll thank devotees for their participation. Thank Kirti Damadaji for her translation. Спасибо большое, преданные, за ваше участие. We hope you all have a good week. Hare Хорошей Krishna. недели вам. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Бхакти Вигнавинач Нарасимха Махарадж ки джай. Харе Кришна. Последнее было от Джива Тишачи, вы что-то сказали по-английски, мы не поняли. Последнее предложение. Да, я еще раз уточнила, Атмарама и самоосознавшие себя души — это одно и то же или нет? Все-таки Махарадж сказал, да, это одно и то же. Вот. Это те, кто в себе черпают удовлетворение, но не являются преданными. Да? Нет, они могут не быть преданными. Не то, что они не являются преданными. Махарадж сказал, они черпают удовлетворение в самом себе, да? Они понимают, что они не тело, но не обязательно, что они были преданными. Да. Понятно. Могут и быть. Да. Но Махарадж сказал, что это не самый высокий уровень Атмарама, самореализовавшая себя душа. Окей. Хорошо. Кришна. Спасибо большое, преданным. Спасибо большое организаторам. Харе Кришна, можно организаторов спросить, а у вас вот запись, да, горит, а вы можете ее прислать, вот ссылочку, чтобы сразу мы скачали с вашего облака? Харибол. Харе Кришна, да, прошу. Да. Харе Кришна. Хорошо, спасибо большое. Харе Кришна. Спасибо большое, Матуши. И всем преданным. Спасибо. Спасибо. Я сейчас на фестивале Гуру Махараджа, не могу полностью включаться в это. Спасибо. Спасибо вам, Харе Кришна, дорогие преданные. А вы не знаете, у Гуру Махараджа в Китай что-то получается попасть, или пока что он еще не пытался визу делать? Он пока что еще не пытался, он сейчас на Тайване. На Тайване. Да, и пока еще это открытый вопрос. Ну, хорошо. Вот так. Харе Кришна, преданные. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Богу. Харе Кришна.